مع الحكيم مع الدكتور العزيز الراجحي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، معنا اليوم الدكتور عبدالله براون. الدكتور عبدالله براون هو أحد زملائنا من أمريكا، ويعمل كاستشاري مياه بيضاء وزرقاء بمركز مغربي بالمدينة المنورة. Dr. Brown, welcome to the program. Thank you for having me. Dr. Brown, we want some general information to the public on cataract. We hear cataract in different terms, white water, cataract, opacity in the lens. Could you please explain to us what cataract means? Sure. Well, in a nutshell, the cataract is just any opacity that develops in the lens, which will limit your vision. سألت الدكتور عبدالله براون ما هو معنى كلمة كاتاراكت. احنا نسمع دائما كاتاراكت، نسمع موية بيضاء، نسمع غشاوة في العدسة. فكان رد الدكتور عبدالله انه الكاتاراكت هو عبارة عن اي غشاوة في عدسة العين الداخلية يتسبب بالتأثير السلبي على حدة أو قوة الإبصار. When does cataract develop, Dr. Abdullah? At what age? Most typically in the older population, but we see it in newborn babies all the way up until the elderly. Most commonly in the elderly, children is rare, but it can happen at any age. سألت الدكتور عبدالله عن المياه البيضاء أو الكاتاراكت متى تظهر لدى الإنسان، فذكر أنه ممكن يظهر في أي سن، بداية من الولادة كظاهرة خلقية، أو ممكن تمتد طبعا إلى كل مراحل العمر، لكن الأغلب فهي تظهر عند التقدم في العمر. When someone has cataract, Dr. Abdullah, is there any treatment other than surgery? Could we use drops? We hear so much about this in the media sometimes, that someone has discovered a wonder drop or an herbal medication or something that he can put on his eyes, and that will either stop the progression or resolve the cataract. Is that true? Many things have been tried, but until this time I have never seen anything that is really successful in the long term. سألت الدكتور عبدالله عما نسمع أحيانا في الإعلام وفي بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن اكتشاف قطرات أو علاجات أو مواد نباتية أو طبيعية تستخدم لمعالجة المياه البيضاء أو التخلص منها. فكان الرد أن هذا غير صحيح، وأنه حتى الآن الدكتور عبدالله لم يشاهد أي حالة أو يسمع بأي حالة تم علاجها بأي طريقة فيما عدا التدخلات الجراحية. When someone has cataract, what are the symptoms? What would he see? What would he be complaining of? Usually it's just a gradual loss of vision. Also, you can start to have glare from lights, sometimes double vision. But most commonly, the first symptom is just a decrease in vision. سألت عن أعراض الماء الأبيض أو الكاتاراكت في العين، فذكر الدكتور عبدالله أنه في الغالب هو انحدار في مستوى، انحدار طبعا تدريجي في دقة الإبصار، قد يكون على شكل غشاوة، قد يكون تأثر من الإضاءة بالذات في الليل، أو أحيانا في حالات نادرة يكون الإحساس أو الازدواجية في النظر. When someone has a cataract, is there a certain visual acuity level after which he should have a procedure, or what's the indication for surgery? When would you go for surgery? Really, it's very individual. We used to recommend 20/50 vision in the past, but now there are patients who are even having clear lens exchange, meaning that many patients for refractive reasons will have the surgery done even when they are already 6'6". So we see some people who are 6'6", other people who are 6'9", other people worse. It all depends on that patient's needs. So now it's not like it used to be before, when the doctor would wait until what we call in Arabic, until the cataract matures, but you basically are guided by the patient's request. If he is uncomfortable with his vision and you find that he has cataract, you would go for surgery. Exactly. The surgery has become relatively safe and the complications very rare, and so as a result, the patient, when the patient is wanting the cataract surgery, when they feel that they cannot do the things they want to do or the things they have to do, it disrupts their enjoyment of life or their work.
as I said, that's different for different people, but sometimes the patient has surgery even when their vision is 20/20 or 20/25. سألت الدكتور عن متى يتم عمل عملية الكاتراكت أو الماء الأبيض. طبعا احنا قديما كنا دائما نسمع أن لا أنتظر ألين ما تستوي المويه أو ألين ما تزيد الغشاوة أو إلى أن يقل النظر إلى درجة كبيرة. فذكر الدكتور عبدالله أن هذا الأمر لم يعد مطبق. العملية الآن أصبحت سهلة، وبالتالي يتم عملها متى ما شاء المريض أو متى ما حس المريض أن البصر أو الرؤية عنده تأثرت بسبب الغشاوة اللي في العدسة، لأن العملية الآن مضاعفاتها أصبحت قليلة جدا ونادرة، وبالتالي نشاهد الآن كثيرين يتم إجراء العملية لهم حتى وحدة الإبصار تكون عادة بدرجة عالية، لكن يكونون متضايقين مثلا من الإجهار اللي يصير من الإضاءة في الليل أو الغشاوة اللي تحصل في بعض الحالات، وبالتالي يتم إجراء العملية. I should add, if you don't mind, that I don't like doing surgery on patients who have minimal loss of vision. I try to discourage them from having surgery and encouraging them to wait until the vision is more like around 20/50. But some patients are just very, very insistent and they cannot stand even the very small loss of vision. How about the patient that would come to you with a very good vision in terms of visual acuity, better than 20/50, but still he has glare, for example, at night, and he's uncomfortable with the quality. The vision sharpness, the vision is okay when you examine him, but the sharpness and the quality of vision is not as he would like it to be. Would you go for surgery? Again, depending upon the patient, but many patients have 20/25 vision or 20/20 or close to 20/20, but when they have a light shining in their eyes, their vision decreases greatly. And so these patients are in danger when they are driving. For example, when headlights from other cars come into their eyes at night, and sometimes during the day, just from the brightness of the sun, the glare from the lights blinds them. And so this is also an indication for surgery. Thank you. عقب الدكتور عبدالله على موضوع إجراء العمليات للمرضى أو للأشخاص اللي النظر عندهم حدة الإبصار عندهم لا تزال بدرجة جيدة جدا، وكان التعليق أنه في بعض المرضى يكون الإبصار عندهم جيد لكن نوعية الإبصار ضعيفة. هناك تضايق في الليل بالذات عندما تأتي الإضاءة في الوجه أثناء القيادة من السيارات اللي تقابلهم في الشارع، فعندما تسقط إضاءة على العين يحدث هذا بعض الغشاوة على مجال الرؤية، وبالتالي المريض لا يستطيع القيادة بطريقة آمنة. وفي حالات مثل هذه من الممكن إجراء العملية وعدم الاعتماد فقط على درجة البصر وحدة البصر إذا كانت نوعية البصر غير مساعدة للمريض على الحياة بالطريقة الطبيعية. Dr. Abdullah, what are the different procedures to do a cataract surgery and how safe are they? Well, the modern procedure, which is phacoemulsification, is very safe. The risk of complications is 1% or less. And it very much depends on the experience of the surgeon. So I would encourage people to understand that doing phacoemulsification with one doctor can be very different from another doctor depending upon their experience and expertise. The older surgery, which is extracapsular cataract extraction, involves making a very large incision, removing the lens all in one piece, replacing it with the lens, and then placing multiple sutures. There are many doctors who still do this, but it is not so popular anymore because phacoemulsification gives the patients a much faster recovery and a much better result in the short term. سألت الدكتور عن أساليب إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء من العين، فذكر أن الأسلوب الحديث الآن هو إجراءه بتقنية الفيكو أو أحيانا تكتب بالعربي الفاكو، وهي موجات صوتية لتفتيت عدسة العين الداخلية وبالتالي سحبها وزراعة عدسة داخلية صناعية من خلال فتحة صغيرة وفي الغالب بدون خيوط. العملية القديمة كانت تستلزم إجراء فتحة كبيرة في العين وبالتالي إخراج العدسة من داخل العين ووضع عدسة أخرى.
وغلق الجرح بعدة خيوط جراحية، مما يجعل الفترة التي يحتاجها المريض للعودة إلى حياته الطبيعية أطول، والنتائج من ناحية جودة الرؤية تأخذ فترة أطول. ولا زال هناك بعض الأطباء من يقومون بهذا الإجراء، ولكن الأغلبية يقومون بها بطريقة الفيكو، وهي طريقة وإن كانت منتشرة ومعروفة في المملكة، لكنها أيضا تعتمد بعد الله على خبرة الجراح وعلى قدراته الشخصية، وبالتالي النتائج تختلف أو تكون أكثر دقة وأكثر أمان في أيدي الأطباء اللي لهم خبرات أطول وعدد عمليات أكثر. We're hearing so much and reading in the media about people or centers advertising for cheaper and low-cost phacoemulsification or cataract extraction procedure. Does the low cost in some procedures affect the quality of the procedure itself? I think it can. Of course, I can't say for every center, but in general, the lower cost can be associated with the lower quality. For example, many of the centers that are doing the surgery for lower cost are using lenses that are manufactured at also a very, very low cost. And so to some extent, you do get what you pay for. سألت الدكتور إذا كان ما نسمعه أحيانا ونقرأ عنه عن تخفيضات أو عن أسعار مخفضة في بعض العمليات، هل هذا يعني أن نوعية العملية أقل من الأماكن التي تكون فيها قيمة أو تكلفة العملية أعلى؟ فكان الرد أنه لا يشترط ذلك طبعا، لكن هذا لا يمنع أنه في بعض الحالات قد يكون انخفاض السعر أو تكلفة العملية يتبع انخفاض في المواد أو نوعية المواد المستخدمة في العملية. فمثلا بعض المراكز قد تلجأ إلى استخدام عدسات ذات نوعية أقل جودة وبالتالي أرخص سعر لتقليل التكلفة وتقديم سعر أرخص. طبعا هذا لا يعني، الرسالة ليست أنه أي مركز يقدم سعر مخفض معناه أنه يقدم عملية أقل من غيرها، ولكن يجب الانتباه والحرص والتأكد أن العملية تتم بالمواد ذات النوعية العالية والجيدة. Dr. Abdallah, thank you very much for your time, and we look forward to have you again with us on the show in the near future. Thank you very much. نشكر الدكتور عبدالله براون، استشاري المياه البيضاء والزرقاء بمركز مغربي بالمدينة المنورة.